Hallelujah. Haleluya. How many people are ready to receive God's blessings in your life? Berapa banyak yang siap terima berkat Tuhan siang hari ini? Are you ready? Apakah saudara siap? Can I see your hands? Are you ready? Bisa lihat tangannya diangkat ke atas. Hallelujah. Haleluya. You know, I want to talk very important topic today. Jadi siang ini saya akan bagikan topik yang penting sekali. I want to talk about success. Saya mau berbicara tentang The keberhasilan. topic is success. Topiknya keberhasilan. How many people you believe when God is with us, we are going to be success? Siapa yang percaya kalau Tuhan menyertai kita, kita akan berhasil? I don't know what is your problem. Saya nggak tahu masalah saudara apa. I don't know what is your need. Saya tidak tahu apa kebutuhan saudara. But I know one thing, my God is a God for success. Karena yang saya tahu satu hal, When- Tuhan kita akan memberikan keberhasilan. When He will come, Ketika Dia datang, He will change everything. Dia akan mengubah semuanya. My brother, my sister, Bapak Ibu semua, the Lord never called us to be the failure. Tuhan tidak pernah mengundang kita jadi orang yang gagal. Maybe in the ministry, Mungkin dalam pelayanan, maybe your personal life, mungkin dalam kehidupan secara pribadi, maybe your business. mungkin dalam usahamu. My God is a God for honor your life. Tuhan akan menghormati hidup saudara. You know, many times you read it in the Bible. Mungkin banyak kali kita sudah baca You di know, Alkitab. wherever King David, he went for battle. Dimanapun ketika Daud menghadapi peperangan, He got the victory. Tuhan berikan kemenangan. And same God today is going to be work for you, and you will be going to see the great victory in your personal life. Tuhan yang sama hari ini akan memberikan kemenangan ketika kita menghadapi pertempuran. Kemenangan diberikan dalam hidup setiap kita. The book of Exodus chapter number 33 verse number 14. Kita akan lihat di 2 Raja-Raja. It is very important word in the Bible. Ini ayat yang penting sekali di Alkitab. And Lord said to Moses, Tuhan berkata kepada Musa, I will go before thee. aku akan pergi bersama dengan engkau. What a beautiful word God said to Moses. Itu ayat firman yang begitu bagus yang diberikan Tuhan kepada Musa. I will go with thee. Aku akan menyertaimu. And second word God said, Ayat yang kedua yang dikatakan Tuhan, I will give you the rest. aku akan memberikan ketenteraman My brother, kepadamu. my sister, listen carefully. Bapak Ibu sekalian dengar baik-baik. When God will walk with you, Ketika Tuhan berjalan bersama kita, when He will move with you, ketika Tuhan bergerak the bersama kita, first thing, hal yang pertama, He will give you the rest. Tuhan akan memberikan ketenteraman atau istirahat You know, pada kita. today's world, they don't have rest. Karena di dunia ini sekarang nggak ada istirahatnya ya. Thousand things are running in their mind. Sekarang di pikiran kita itu ratusan ribuan banyak hal lari-lari. Thousand, things are running in their mind. Karena banyak sekali pikiran di otak kita. The today's people, they have technology. Biarpun mereka sekarang sudah punya teknologi yang bagus, They have, they have ability, mereka punya kemampuan, but they don't have the rest. tapi tidak ada ketenteraman. You know, what is the meaning of rest? Apa itu artinya ketenteraman? You know, our rest means sleeping. Kalau tentram itu istirahat, buat But- kita artinya tidur. The Lord's rest is totally different. Nah, tapi kalau istirahat di dalam Tuhan itu artinya beda. You know, what He's saying actually, Apa yang dikatakan di sini? Moses, Musa, I will come with you. aku akan menyertaimu. You just relax. Kamu You istirahat aja. just sit. Kamu duduk aja. You just sleep. Kamu tidur aja. Whatever you want to do, Apapun yang akan kau lakukan, I will do for you. aku akan lakukan Can you bagimu. clap to God? Berikan tepuk tangan buat Can you Tuhan. clap to God? Berikan tepuk tangan buat I Tuhan. will prophesy some people here. Saya akan bernubuat untuk berapa orang di Your sini. time came, you are going to be take the rest. Waktumu sudah tiba, engkau akan dapatkan istirahat. No need to battle. Tidak usah No berperang, need to fight. tidak usah berkelahi. When He will come, Ketika Dia datang, He will give you the Tuhan rest. akan berikan ketenteraman bagimu. How many people you believe when He will Berapa come, He banyak will yang the rest? percaya? And you know, Saudara tahu, the God, He never said simply. Tuhan nggak ngomong asal-asalan aja. He said very intentionally. Dia berkata dengan jelas sekali. Actually,
In chapter number 33, the Lord was upset with the Israel people. Sebetulnya di pasal 23 itu Tuhan marah dengan orang Israel. They broken God's heart. Karena mereka menghancurkan hatinya Tuhan. You know, God is a peaceful and He is very merciful. Karena Tuhan itu begitu baik dan bermurah hati. But remember, Tapi ingat, He is very sentimental person, God. Tuhan itu pribadinya sentimental. When you will cry, Ketika engkau berlutut dan menangis, He will cry. Dia juga ikut menangis. When you will happy, Ketika saudara He bahagia, is also happy. Tuhan juga akan He have bahagia. feelings. Dia punya perasaan. He have feelings. Dia punya perasaan. Don't treat God, He don't have any feelings. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu tidak punya perasaan. He have feelings about you. Dia punya perasaan buat saudara. But Israel people, they received all the blessings. Orang Israel itu sudah terima semua They berkat. received all the benefit from the Lord. Mereka sudah terima keuntungan dari Tuhan. They suck everything from the Lord. Mereka terima semua itu dari Tuhan. But they don't have gratitude. Tapi mereka tidak punya hati yang mengucap syukur. You know, people of God, Umat Tuhan, maybe in your congregation, mungkin jemaat saudara, maybe in your working place, mungkin saudara bekerja In di the tempat business bekerja, place. di tempat usaha, which people we are helping, orang-orang yang kita tolong, today's people, orang-orang itu hari ini they don't have gratitude. nggak ada hati yang mengucap syukur. You know, friend, they will show the different face. Mereka selalu menunjukkan wajah yang berbeda, The back, they are biters. tapi di belakangnya gigit kita. No gratitude. Nggak ada sikap mengucap syukur. I'm not talking somewhere. Saya tidak ngomong di tempat yang lain. I'm talking in the house of the Lord. Saya bicara tentang di rumah Tuhan. My brother, my sister, listen carefully. Bapak Ibu semua dengarkan baik-baik. How many hours you are speaking tongues, that is not a consider. Berapa banyak saudara setiap hari doa dalam bahasa orang itu nggak diperhitungkan? How many days you are doing fasting prayer, that is not a consider. Saudara doa puasa sekian hari itu bukan yang utama. The God's consider is very different. Tapi hari ini pesan Tuhannya berbeda. Do you have gratitude? Apakah kita punya hati yang Do you mengucap have syukur? gratitude? Punya hati yang bersyukur. Do you have gratitude? Punya hati yang bersyukur. Be the gratitude person. Jadilah orang yang selalu mengucap syukur. Israel people, they received all the blessings. Orang Israel semua mendapatkan berkat-berkat itu. When they need water, Ketika mereka butuh air, the Lord brought the water from the rock. Tuhan memberikan air dari batu karang. When they need meat, Ketika mereka butuh daging, Lord sent the bird. Tuhan kirimkan burung-burung. When they need, food, Ketika mereka butuh makanan, Lord sent His food from the heaven, manna. Tuhan kirimkan makanannya dari surga itu turun mana itu. But God gave everything. Tuhan memberikan semuanya. When they have cold, Ketika mereka kedinginan, and God sent the fire pillar Tuhan mengirimkan tiang apinya to protect them, untuk melindungi mereka. light and hot. Mereka terang, alami terang dan juga hangat. You know, in the world first, Kalau pada awal mula dunia itu, air condition used by God to His people. AC itu dipakai oleh Tuhan untuk umatnya. When they are walking in the wilderness, Kalau mereka berjalan di padang gurun, and He sent His cloud, dia berkata dia kirimkan tiang because awan He cares you. untuk He cares. peduli He pada loves saudara. you. Dia peduli pada He kita. will give everything according to His standard. Tuhan memberikan kepada kita semuanya sesuai dengan standarnya. According to His standard. Sesuai dengan standarnya. You know what is His standard? Apa standarnya? He gave the AC. Tuhan memberikan AC-nya. You know, AC means air condition. AC kan artinya air condition. What a privilege, what? Itu hak istimewa loh. Do you think about like that? Saudara pikir tentang hal itu? When you go for Europe or America or New Zealand, this side, Kalau saudara pergi ke Eropa, ke Amerika atau ke negara yang very, lain, very cold place. tempatnya dingin, They need fire. sangat lelah ya. If there is no heater, Kalau nggak ada pemanas, people will die. orang-orang kan mati. See the same situation. Ini situasi yang sama. But God gave the heater. Tapi Tuhan memberikan pemanasnya. They never paid any bill for that. Nggak pernah bayar untuk itu. You know how many years? Berapa tahun? 40 years. 40 tahun. When they are wearing the pant, Ketika mereka itu pakai celana, when they grow, kalau mereka tambah besar, the pant also grown. pakaiannya juga tambah besar, melar. When they are wearing the shoes, Kalau mereka pakai sepatu, when their feet are grown, kakinya tambah besar, the shoes also grown. sepatunya ya tambah besar. They never change their clothes. Mereka nggak pernah
ganti pakaian. Every time they're wearing the same dress. Setiap kali itu mereka pakai pakaian yang sama. 40 years day and night. 40 tahun pagi siang malam. But tiap hari. nothing happened. Tapi nggak ada apapun terjadi. Brand new. Selalu baru. God protected. Bagaimana You know, perlindungan Tuhan. Israel people, they took every benefit. Semua orang Israel ngambil semua keuntungan They itu. enjoyed all the benefit of God. Mereka semua menikmati akan And berkat dari Tuhan. now they forget it. Tapi mereka melupakan itu. They don't want to, say thank God. Mereka tidak mau berterima kasih pada Tuhan. Hey, brother, sister, Bapak Ibu, listen carefully. dengar baik-baik. Maybe Mungkin you came for miracle. saudara datang karena berharap ada mukjizat. You came to receive something. Saudara mau terima sesuatu. Before that, Tapi sebelum itu, you just think what God did for you. coba pikirkan apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. You're not sitting simply here. Saudara tidak hanya asal-asalan duduk di sini. You're not sitting simply here. Saudara tidak asal-asalan duduk di sini. He already healed your sickness. Karena Tuhan sudah menyembuhkan penyakitmu. He gave the life. Tuhan memberikan kehidupan. He already provided your food. Tuhan sudah menyediakan akan makananmu. You supposed to be die. Harusnya sudah ada yang mati. But God gave the life and abundant life. Tapi Tuhan memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. When you think what God did for you, Kalau saudara mikir apa yang sudah Tuhan lakukan bagi hidupmu, you are not able to sleep. kau tidak bisa tidur. In the congregation, Ini di jemaat, some people are very gifted. ada orang-orang yang begitu berkarunia. They will come to sleep. Kalau datang ibadah untuk tidur. When preacher started to preach, Kalau pendetanya mulai khotbah, they close their eye. mereka mulai tutup mata. Do you think I'm teaching to dead people? Sudah pikir itu khotbah untuk orang mati. Open your eye. Itu orang percaya. No need to meditate anything here. Padahal, No need to meditate. ya tidak perlu merenung ini sekarang. Be happy. Kita mau senang. No need to close your eye. Tidak usah tutup mata dulu. Don't sleep. Not only with me. If any preacher will come, please don't close your eye. Jadi kalau ada pembicara yang datang tidak hanya Pastor Raju ya. No. Jangan tutup mata. Don't make any preacher upset. Jangan sampai membuat ada pembicara yang marah. Be always awake. Selalu terjaga. We should have the gratitude heart. Selalu punya hati yang mengucap syukur. When Israel people, they don't have gratitude heart. Ketika orang Israel tidak punya hati yang mengucap syukur, They received everything. padahal mereka udah terima semuanya. And finally, Dan akhirnya they don't have gratitude. mereka tidak ada sikap mengucap syukur. Hey, my brother, my sister. Bapak Ibu, When they don't have gratitude, ketika mereka tidak ada mengucap and Lord syukur, said to Samuel, Tuhan berkata pada Samuel, you will see the face, engkau lihat wajah, but I will see the heart. tapi aku lihatnya hati. When your heart is not a gratitude, Kalau hatimu tidak ada ucapan syukur, when you don't have thanksgiving heart, ketika engkau tidak bisa berterima kasih Lord hatimu, will upset. Tuhan bisa marah, He will upset himself. bisa marah. And God said to Moses, Tuhan berkata pada I will Musa, not come with these people. aku tidak akan ikuti I umat don't ini. want to come with these Aku people. tidak mau menyertai mereka. Moses, Musa, I will not come with you. aku tidak akan pergi bersama. Again, Moses, he prayed. Kemudian Musa sembahyang. When he prayed, Ketika dia berdoa, and God said, Tuhan berkata, hey Moses, Musa, we'll do one thing. lakukan satu hal. I will send angel. Aku kirim malaikat ya. Hello? Halo. What he said? Apa yang dikatakan? Come on. What he Kirim said? malaikat. Come on, said, shout. Teriak yang keras. What he said? Apa yang dikatakan? Wow. Praise the Lord. Puji Tuhan. You people are so loving people. Saudara orang-orang yang Hallelujah. mengasihi ya, menyenangkan. Listen. Dengarkan. The God said to Moses, Tuhan berkata pada Musa. Moses, Musa, first God said, I will not come. pertama Tuhan bilang, aku tidak akan And menyertai. again Moses prayed. Kemudian Musa berdoa. He said slowly, Dia berkata pelan-pelan. I will do one thing. Aku melakukan satu hal. I will send my angel. Aku mau kirim malaikatku. I will not come. Aku tidak ikut. I will not come. Aku tidak menyertai. Sudah tahu? God never changed his mind. Tuhan tidak pernah berubah loh pikirannya. How many people believe that one? Berapa yang sepakat? Setuju? Very rarely he will change his mind. Jarang loh Tuhan tuh berubah pikirannya. Once he said means he will do. Kalau dia sudah lakukan, dia akan lakukan. Dia sudah berfirman, dia He will lakukan. not change. Dia nggak akan berubah. But see here, Seperti kita lihat di the sini. beautiful thing, Hal yang terjadi, the Lord changed his word.
Tuhan itu merubah And he said, firman-Nya. I will send the angel. Aku kirim malaikatku. When my angel will come, Nanti kalau malaikatku datang, you read Old Testament. engkau lihat ya di perjanjian lama. The everywhere angel of the Lord came to battle and fight. Setiap kali malaikat Tuhan itu akan datang dalam pertempuran dan berperang. Only the few special cases God involved. Hanya beberapa kasus saja Tuhan sendiri yang datang. In rest of all battles, angel of the Lord. Sisanya itu semua selalu malaikatnya yang datang. Not God, Bukan Tuhan, the angel. malaikat. Everybody shout, angel. Semua katakan gini, malaikat. Not God. Bukan Tuhan. But God said now, Tapi Tuhan berkata, I will send angel. aku mau kirim malaikat. My angel is a powerful. Oh, malaikatku itu sangat berkuasa. He will protect you. Dia akan melindungimu. He will guide his people. Dia akan melindungi umatmu. Listen. Dengarkan. And he will lead you the promised land. Nanti malaikat ini akan nuntun kamu ke tanah perjanjian. Listen, sister. Dengarkan. Hey, Moses. Bapak, Listen, sister. dengarkan. Moses, Musa, what do you need? apa yang kau perlukan? You need promised land. Engkau butuh tanah And what do you perjanjian. need? Apa yang kau perlukan? You need protection. Kau perlu perlindungan. What do you need? Apa yang kau perlukan? You need property. Engkau butuh properti. The Lord said, Tuhan berkata, my angel will give everything. Malaikatku yang akan memberikan semuanya. I will not come. Aku tidak akan ikut. Take my angel. Aku kirim From malaikatku. today onwards. From Mulai today hari onwards. ini dan seterusnya. Follow him. Ikuti dia. Hey, people of God. Umat Tuhan. Saints, Umat Tuhan. listen. Dengarkan. When God is saying something, Kalau Tuhan berfirman sesuatu, no need to say amen. jangan langsung berkata amin. You know that? Saudara tahu itu? You know that? Tahu nggak? I need response from your side. Ya, saya butuh respon dari Bapak Ibu. Don't say for everything amen, amen, amen. Jangan semuanya mesti diaminkan. Stop it. Berhenti. Some people they did PhD. Ada orang-orang punya gelar doktor, PhD. What PhD? Apa itu PhD? Amen. Amin. I receive. Aku mau lihat. What is the Aku point? terima. You must listen what God is saying there. Saudara harus dengarkan Tuhan bicara apa. And God said, I will not come. Tuhan bilang aku tidak akan datang. I will send the angel. Aku kirim malaikat. I will send the angel. Aku kirim malaikat. If our people is there in that place, Kalau saudara di tempat itu what they will say? akan ngomong apa? Amen, Lord. Amin Tuhan. You know that? Saudara tahu itu? It's a crazy. Gila ya. It's not a brainy. Itu bukan orang pinter. Before you say amen, Sebelum kita berkata amin, you must understand the situation. kita harus mengerti situasinya. You know, I want to ask one question. Sekarang saya mau beri pertanyaan. How many people knows Abraham? Okay, Abraham having how many wives? Abraham punya berapa istri? 1, 2, 3. Oh my God! Maybe I think these people attended first wedding, second wedding. Pernikahan pertama, Total pernikahan kedua, 3 wives. 3. Yeah, I saw. Thank you, my brother. Yeah, terima You kasih. raised and you showed the finger. Ya. Yes, thank you. You know, totally had 3 wives. Punya 3 istri. I want to talk about second wife. Nah, saya mau ngomong istri yang kedua. You know what is the name of second wife? Istri keduanya namanya siapa? Hagar. Hagar. Can we clap for that sister? Kasih tepuk tangan buat ibu itu. Wow, sister, we appreciate. Ya, kami menghargai. Pastor, Pak Pendeta. today you must give some chocolates for her. Berikan coklat, Pak. And that brother too. Bapak One yang di extra belakang cake piece. juga. Amen. Amen. Listen, Dengarkan. I'm not making just fun, but I'm saying some serious. Saya mau sampaikan sesuatu. Are you hearing me? Saudara dengerin ya. Hagar is standing in the wilderness. Waktu itu Hagar sedang berdiri di padang gurun. She's crying Dia nangis. with lot of tears. Oh, dia begitu nangis. And God saw the tears of Hagar. Tuhan lihat air matanya Hagar. And God appeared. Dan Tuhan muncul. And God said, Tuhan berkata, Hagar, Hagar, don't cry. jangan nangis. Why you are crying? Kenapa kamu nangis? And Hagar Dan replied, Hagarnya jawab, My Lord, Tuhan, my master, he sent me out. oh Tuanku menyuruh aku keluar. My son is dying. Sekarang anakku sekarat. I don't have water. Aku gak punya air.
And God gave Dan the Tuhan well. memberikan sumur. She asked the 1 cup of water. Dia minta segelas air, And God gave the well. tapi Tuhan berikan And sumur. that is called Jehovah Jireh. Itu artinya Jehovah Jireh, If you Tuhan are, menyediakan. if you are asking small, Kalau saudara mintanya kecil, He don't have small. Tuhan tidak punya kecil. He's amazing God. Dia Tuhan yang He menakjubkan. will give always big and higher things. Dia selalu memberikan yang besar dan lebih tinggi lagi. And He gave the well. Dia berikan sungai, sumur. Still that well is there. Sumurnya masih ada sampai Still. sekarang. Still, yeah. Still. Zamzam. Zam-zam. Still. Tetap. You know the Zamzam? Setelah air zam-zam, Stop, stop. stop. The meaning, stop, stop. Artinya berhenti. Hagar, Hagar, don't run. jangan lari. Stop. Berhenti. That's meaning. Itu artinya The Zamzam, zam-zam. stop. Berhenti. Remember. And that is the reason. Itu alasannya. The lot of the Muslim people, they have the restaurant name is Zamzam. Teman-teman saudara kita Muslim, mereka punya restoran namanya Zam-Zam. Means stop. Artinya berhenti. Don't run, enough. Jangan lari, berhenti, cukup. No need to run. Gak perlu lari. Wherever you cry, Kenapa engkau nangis? He will come. Dia akan datang. When God appeared, Kemudian waktu itu God gave the well. Tuhan berikan sumur. She received the miracle. Dia terima mujizat. The crazy thing, Hal yang gila ini, God said, Tuhan berkata, I will raise your son like a donkey. saya akan membangkitkan anakmu jadi seperti seekor keledai. You know that? Kau tahu itu? Many people, they don't know. Banyak orang tak tahu. The Lord said, Tuhan berkata, I will raise your son as a donkey. aku akan bangkitkan anakmu jadi seperti keledai. And He said second thing. Dan dia katakan hal kedua. You know, when God said, I will raise your son as a donkey, Ketika Tuhan berkata, aku bangkitkan anakmu seperti seekor keledai. and Hagar, Dan Hagar, she's a 100% Pentecostal believer. dia itu 100% orang yang Pentakosta yang percaya. Amen. Amin. She said, Amen. Dia berkata, amin. I'm not funny. I'm not joking. Aku udah guyon loh ini. Serious. Serius. Before you say Amen, you must understand what God is saying. Jadi sebelum kita mengaminkan harus And- dimengerti Tuhan bicara apa. Simply don't say Amen. Jangan gampangan berkata amin. First hear full. Pertama itu harus, Then you reply. pertama And- dengerin dulu baru jawab. God said to Hagar, Tuhan berkata pada Hagar, this person, orang ini he's going to be raise his hand to everyone, nanti tangannya itu akan melawan semua orang. and everyone is going to be raise his hand against him. Nanti semua orang angkat tangan melawan dia. Mother, Mamahnya brainless mother, ini tidak begitu berpikir. godly. Padahal salah. She's a godly, Dia salah. but there's baik. no brain. Dia tapi tidak begitu pinter. And she said, Amen. Dia berkata amin. Hello, Halo. you got it something. Saudara nangkap sesuatu? No need to say Amen. Gak perlu amin, saudara. Right, Pastor? No need to say Amen. Gak perlu amin. She must say, Lord, I don't want that type of son. Harusnya ngomong gini, Tuhan aku tidak mau I don't want anakku to jadi donkey model orang son. seperti itu. I don't want to troublemaker. Aku tidak mau jadi orang yang buat masalah. If that day, if she will pray, Kalau hari itu dia berdoa, today, hari ini, Ismail, I'm Kita talking nanya. Bible Ismail, itu saya katakan ya di Alkitab itu, he is not a troublemaker in the world. dia tidak akan jadi pembuat masalah di dunia. You heard something? Saudara dengar sesuatu? You heard something? Dengar sesuatu? For everything, no need to say Amen. Untuk segala sesuatu jangan langsung bilang Don't amin. say, yes, Lord, I receive it. Don't say. Jangan gini, ya Tuhan aku terima. Jangan gitu. First you understand what you are receiving. Jadi kita harus mengerti kita terima apa ini nanti. You must understand what you need. Jadi kita harus ngerti kita perlu apa. Amen. Amin. Come on, say Amen. Katakan amin. Some people now, they don't want to say Amen. Nah, sekarang beberapa tidak mau ngomong amin. Ask wisdom. Minta hikmat. Moses, Musa, when God said, ketika Tuhan berkata, I will not come, aku tidak akan datang. but I will send my angel. Aku kirim malaikatku. My angel will lead you to the promised land. Nanti malaikat Tuhan menuntun He kamu ke will, tanah he perjanjian. will protect you and your generation. Dia akan melindungimu dan generasimu. And he is going to be take care of everything. Nanti dia akan memperdulikan semuanya. The Moses, he never said Amen. Tapi Musa tidak pernah berkata amin. And that is called the maturity in the law. Itu artinya kedewasaan di dalam Tuhan. Hello.
Halo. I don't know you are a pastor, a reverend, a doctor, archbishop, a round bishop. I don't know. Saya nggak tahu ya posisi saudara apa. Pendeta, gembala, penginjil, guru, doktor atau apapun saya nggak tahu. Maybe you are a pope. Mungkin saudara seorang No worries. paus, The jangan khawatir. maturity is most important. Kedewasaan itu paling penting. How many people you agree? Berapa yang setuju? Maturity. Jadi kedewasaan. Maturity. Kedewasaan. The Moses, he said, Musa berkata, he never said amen. dia tidak berkata amin dong. You know what was his reply? Nah, apa ini jawabannya Musa? You know, brother, what was his reply? Ngerti nggak Musa jawab apa? Amazing reply. Jawaban yang menakjubkan. You know, brother, what he said? Apa yang dia katakan? Lord, Tuhan, I will not go with angel. aku tidak mau pergi dengan malaikat. You understood? Kau ngerti ya? I will not go with angel. Aku tidak mau pergi dengan malaikat. Lord, Enggak. I need you. Aku perlu engkau. I'm not following you. Aku mau bersama engkau. I'm not following you Aku mau ikut engkau. because I want to get something from your hand. Karena aku mau dapat sesuatu dari tanganmu. No. Enggak begitu. Lord, I don't want even promised land. Tuhan, aku tidak mau tanah perjanjian. I don't have fear about death. Aku juga tidak takut mati. I'm not worried about if anything is happening. I don't worry about that. Kalau ada apapun terjadi, aku tidak khawatir hal itu. My worry is only one. Kekhawatiranku hanya satu. My need is only one. Kebutuhanku hanya satu. More than promised land. Lebih dari More tanah than my perjanjian. success. Lebih dari More than pergumulanku. my money. Lebih dari uangku. More than my money. Lebih dari uangku. More than my success. Lebih dari keberhasilanku. More than my famous. Lebih dari I ketenaranku. need you, oh God. Aku perlu Come engkau on, Tuhan. clap. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. What a beautiful word he said. Apa yang dia katakan? He never said, Dia tidak pernah berkata, Lord, give me name and fame. Tuhan berikan aku jodoh terkenal. He never acted like a Jacob. Dia tidak pernah bertingkah seperti Yakub. Every time Jacob he prayed, Setiap kali Yakub itu berdoa, he made the confession, dia buat pengakuan, he made the covenant, dia buat perjanjian, again he run away. terus dia lari lagi. Don't act like a Jacob. Jangan bertingkah seperti Yakub, Act like a Moses in your tapi church. berlaku seperti Musa, The man of God, hamba Tuhan, woman of God, pria wanita the Lord Tuhan. trusted you Tuhan sekarang and ngajari he kita. appointed you Ketika Tuhan mengangkat as a saudara Moses to jadi your Musa congregation. untuk jemaatmu. And Moses he said, Musa berkata, I will not go if you will not come. aku tidak akan pergi kalau engkau tidak menyertai. I want to follow you only, O God. Aku hanya mau ikut engkau saja. If you are Tuhan. not coming, Kalau engkau tidak menyertaiku, best kill me. lebih baik bunuh aku. I'm ready to die. Aku siap mati. But one thing, God, Tapi satu hal Tuhan, I'm not ready to walk without you. aku tidak siap jalan tanpa penyertaanmu. And God, he impressed God. Tuhan itu begitu impresi ya dengan Musa. Always, every man of God, woman of God, keep this one in your mind. Semua hamba-hamba Tuhan simpan ini di pikiran kita. You and me, we are not here to please any man or woman. Kita ada di sini bukan untuk menyenangkan pria atau wanita, manusia Biar. siapapun. We are pleasing our Heavenly Father. Kita mau menyenangkan hati Bapa kita di surga. We are pleasing our Heavenly Father. Dia adalah Bapa kita di And surga. that is your goal and that is my goal. Inilah tujuan goal hidup kita. I want to please God, that's it. Aku hanya mau menyenangkan Tuhan, itu aja. How many people today you are going to make the decision, I'm going to follow Him? Saudara, berapa banyak buat keputusan saudara berkata begini, aku mau buat keputusan, aku mau ikut Yesus. Can you show your hands? Bisa tunjukkan tangan saudara. Don't follow success. Jangan mengikuti keberhasilan. The success will come automatically. Nanti otomatis keberhasilan Don't akan follow datang. the blessings. Jangan cari berkat. That will come Nanti automatically. berkat akan datang dengan sendirinya. Follow Him. Ikuti Tuhan, The people of God, umat Tuhan. you want to see the success? Saudara mau lihat The keberhasilan? success in the maturity. Berhasil, tapi dalam kedewasaan. Your success, it is in the Lord. Ketika mau berhasil, selalu ada di dalam And Tuhan. when God heard Ketika Tuhan mendengar the Moses words, perkataan Musa, he got shocked. Tuhan kaget. Wow. Wow, Wow. wow. Come on, say everyone, wow. Semua ngomong, wow.
You know that wow ministry? Saudara tahu pelayanan wow? You know that, Pastor? Saudara tahu? In the world there is called wow ministry. Di dunia ini ada yang namanya pelayanan wow. The big churches. Gereja gede banget. I got privilege, Saya punya kesempatan, but I never went. tapi saya nggak datang. You know why? Saudara tahu kenapa? In the Perth, Di Perth, ya, city, Australia. they invited me. Mereka undang saya. The wow church, Wow, gereja always wow in the ini 5-star or 7-star hotels, they will selalu run. kalau buat acara di hotel bintang 5. They invited me. Dia ngundang saya. But when I entered in the Perth city, Tapi ketika saya mendarat di kota Perth, one of the old pastor, ada seorang pendeta tua. he said, Dia berkata, Prophet Raju, Nabi Raju, please tolong don't go to the church. jangan pergi ke gereja itu. I obeyed that man of God. Saya taat pada hamba Tuhan itu. The rich people, Orang-orang kaya, you know what he said? apa yang mereka katakan? The doctrines are wrong. Doktrinnya salah. You know what they said to me? Apa yang mereka katakan tentang saya? You preach about prosperity. Ini khotbahnya tentang kemakmuran. I told that pastor, Aku beritahu pendeta itu. definitely I will preach about Christ, not prosperity. Saya akan khotbah tentang Kristus, bukan tentang kemakmuran. I never heard amen. Saya kok tidak dengar kata amin. We are not following God for prosperity. Kita tidak ikut Tuhan supaya makmur aja loh. We are following God who is going to be prosperous. Kita ikut Tuhan karena Tuhanlah yang akan memakmurkan kita. There is something. Ini sesuatu. Amen. Amin. Bible says, Alkitab berkata, when Moses he prayed, ketika Musa berdoa, God shocked. Tuhan kaget. And he said, Dia berkata, Moses, Musa, I will come with you. aku akan menyertai Hey mu. Moses, Musa, you take rest. sekarang kau istirahat. I will give you rest. Aku berikan kau From today ketentraman. onwards, Mulai hari ini dan I will seterusnya, caretake your problem. aku akan beresin masalahmu. Maybe you have business. Mungkin saudara punya Maybe usaha. you're struggling in finance, Mungkin saudara sedang bergumul dalam in the keuangan. family, Mungkin di in the keluarga, health. di dalam I kesehatan. will tell you, Saya beritahu, when you say, ketika engkau I berkata, follow you, O God, aku ikut engkau and Tuhan. God will say to you, Dan Tuhan akan berkata My pada son, kita, anakku, my daughter, anakku, don't take risk. jangan ambil resiko. I will give you the rest. Aku berikan ketentraman I will padamu. give you the rest. Aku buat kau istirahat. I will caretake about your business. Aku akan memperdulikan. I will ngurusin caretake about your usaha-usahamu. finance. Aku akan beresi keuanganmu. You just sit. Tunggu Tuhan. You just sit. Kau duduk aja. I will fight your battle. Aku yang berperang Can we bagimu. clap to God? Beri tepuk tangan buat Tuhan. Can you clap to God? Beri tepuk tangan buat Come on, Tuhan. can you? Maybe you are a poor. Kalau saudara miskin, Don't worry. jangan khawatir. My God is a King of Kings. Tuhan kita raja di atas segala raja. He will raise you as a king. Nanti dia yang angkat kita jadi raja. And God said to Moses, Tuhan berkata pada Musa, I will come with thee. aku akan menyertaimu. You know, very rarely he will change his mind. Iya, nanti kita bisa merubah pikiran kita. When your intention is good, Ketika tujuan kita itu baik, God will change his plans for you. nanti Tuhan akan merubah rencananya bagi Maybe kita. doctor said you are not going to believe, Mungkin dokter berkata kau tidak bisa hidup lagi. but I will prophesy to Tapi you. saya perlu buat You will saudara. not die. Kau tidak akan mati. You are going to be live Kau long akan life. hidup dan umur panjang. Maybe doctor said it's not going to be curable. Mungkin dokter berkata ini tidak akan cukup lama. I will say in the name of Jesus, Saya akan mau berkata dalam nama which Tuhan is Yesus. not possible to man. Kalau itu mustahil bagi With my manusia, God, tapi bagi everything is Tuhanku possible. semuanya jadi mungkin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. What is your problem? Apa itu masalahmu? Don't worry. Jangan khawatir. He will fight your battle. Dia berperang bagimu. And that is most important. Itu yang paling penting. Very important. Sangat penting. You see, always, Saudara lihat ya. you know, many people, they're struggling in their life. Dalam banyak orang bergumul dalam hidupnya. They don't know Mereka nggak tahu who is God. siapa itu Tuhan. But they know all the prophets. Tapi mereka kenal tuh nabi-nabi, kenal. No point. Nggak ada Knowing gunanya. about man or woman, Bukan masalah pria wanita itu, bukan. you must know about God. Kenal dengan Tuhanmu Who called you? yang memanggilmu. He is a faithful. Dia Tuhan yang Who called setia. you?
Yang He is a memanggilmu. faithful. Dia Tuhan yang I said, setia. who called you? Dia yang memanggilmu. He is a faithful. Dia Tuhan yang setia. Ministry Pelayanan given by God to you. itu Tuhan berikan padamu And according to your need, sesuai dengan kebutuhanmu. He will do the supernatural miracles. Dia akan buat mujizat yang supernatural. And business, Dan dalam it's usaha given by you. yang diberikan pada It's given saudara by God. diberikan dari He Tuhan. knows when He want to give back to you. Dan Tuhan itu akan berikan balik kepadamu. And your, Kalau sudah hilang. and your children's, Buat anak-anak it's given by God. diberikan dari Tuhan. When your intention is right, Kalau perhatian when your heart is right, ketika hatimu benar, your children are going to be stand in God's presence. nanti anak-anakmu akan berdiri dalam hadirat Tuhan. What is important? Yang sangat penting. How many hours you are praying? Berapa banyak tiap hari kita berdoa berapa jam? That is not considered. Bukan, tidak begitu penting. That is not considered. Tidak begitu penting. The Lord's concern is different. Karena perhatian Tuhan itu beda. What is your heart? Apa yang ada dalam hatimu? What is your heart? Apa yang ada dalam hatimu? You came for God or something? Engkau memberikan semua itu bagi Tuhan atau punya tujuan yang lain? Hallelujah. Haleluya. Come on, say hallelujah. Katakan haleluya. Shout hallelujah. Katakan haleluya. You believe God's miracle? Saudara percaya mujizat Tuhan? Do you believe God's miracle? Saudara percaya mujizat Tuhan? How many people you know the Obadiah? Saudara berapa banyak yang tahu tentang Obadja? How many people knows Obadiah story? Siapa yang tahu tentang Obadja? Obadiah Obadja is an ordinary man. itu orang yang biasa. He's not a priest. Dia bukan imam, He's not he's not a king. dia bukan raja. He's a relative of David, far relative. Dia itu ada kaitan hubungan dengan Daud. No, one day, Tapi satu the hari David, Daud he want to bring the covenant box to the city of David. dia mau bawa akan tabut perjanjian ini ke kota Daud. When he's trying to bring, Ketika dia mulai oh, mencoba, everything dancing, everybody dancing. semua menari-nari. The beautiful music. Mereka pada main musik. Everybody excited. Mereka semua bergairah. All are happy. Mereka semua senang. Things looks like a happy. Mereka semua senang. Like a DJ. You know the DJ? The Kayak music. DJ dulu yang operasikan gitu ya. In those days they used the DJ. Hari-hari itu mereka juga punya DJ. Very big music. Mereka mainkan musik. Everything looks like happy. Semuanya kelihatannya senang. But God is not happy. Tapi Tuhan nggak senang. You understood something? Saya ngerti sesuatu. Hello? Halo. God is not happy. Tuhan nggak senang. You know my brother? Saudara tahu Pak? My sister? Ibu, Why God is not happy? kenapa Tuhan nggak senang? I'm asking to you. Saya tanya. Why God is not happy? Kenapa Tuhan nggak senang? Anybody knows the answer? Tahu jawabannya nggak? What is wrong there? Ada yang masalah di sini. Everything is salahnya good. di mana? Padahal semuanya hanya baik-baik aja. Bible says, Alkitab berkata, your thoughts are not my thoughts. pikiranmu bukan pikiranku. Your ways are not my ways. Jalanmu bukan jalanku. What David, he did the mistake. Apa yang kesalahan yang mereka lakukan? Why God killed one person in that place? Sampai Tuhan bunuh satu orang loh tempat itu. The reason one, Alasan pertama, David, he did the mistake. Daud lakukan kesalahan. The covenant, ark of the covenant should be Tabut perjanjian itu harusnya carrying diangkat the priest people. oleh imam-imam. But what he did, Tapi apa yang dia lakukan? he just kept the ark Dia itu angkat In the cart. tabutnya In the cart. di kereta ditarik sama lembu. in the cart Dengan lembu. with cows. Dengan lembu. That is not a Bible. Itu bukan yang Alkitab. That is not a God's word. Itu bukan firman Tuhan. And God is very angry. Tuhan marah And he killed one person. dan Tuhan bunuh satu orang. Maybe, Mungkin don't think, jangan berpikir. maybe you have colorful lights in your stage. Mungkin saudara punya di daerahmu tuh kayaknya bersinar Oh, berwarna-warni. expensive music systems. Waktu punya alat musik main semua Oh, bergabung. maybe everybody dancing in your congregation every Sunday. Semua nari-nari kalau kebaktian hari Minggu. It's not mean God is happy. Bukan artinya Tuhan senang. God's mind is different. Pikiran Tuhan berbeda. I will tell you. Saya beritahu. Now when Uzzah, he died. Kemudian ketika Susa mati, David, he is scary. kemudian waktu itu, Now he don't want to take that covenant box. Daudnya tidak mau ngangkat tabut perjanjian lagi. In that time, Tapi satu lagi. listen,
Dengarkan. Unexpected way. Tanpa diduga, Obadiah, he came. Obadiah datang. And he gave the shelter for God's ark. Kemudian dia berikan hatinya buat Tuhan. Within 3 months, Selama 3 bulan, the Lord blessed Obadiah. Tuhan memberkati bukan Obadiah, Within Obed-Edom. 3 months, Selama 3 bulan, within 3 dalam months, 3 bulan, the Lord made him famous. Tuhan membuat dia jadi terkenal. When your heart is clean, Kalau hatimu bersih, when you are giving shelter to God, ketika engkau memberikan pengorbanan the bagi Lord Tuhan, will make you successful Tuhan person. akan membuat kita jadi orang He yang will make you berhasil. successful Jadi person. orang yang berhasil. Your name is going to be glorified in this country. Namamu akan dipermuliakan di negeri ini. Your name became a brand in this country. Amen. Nanti namamu akan jadi brand, ada mereknya di Do you negeri think ini. Obadiah he did 41 days fasting prayer? Saudara pikir Obed-Edom itu puasa? Uh-huh. Hello, I'm asking to you people. Saya tanya ini betul nggak? Do you think he did the fasting prayer? Dia doa puasa nggak? No. Enggak. What he did? Apa yang dia lakukan? He obeyed. Dia taat. What God is expecting from us? Apa yang Tuhan harapkan dari kita? More than your fasting prayer. Lebih dari doa puasa kita. Obedient. Ketaatan. Hello, I'm Hello. saying obedient. Saya katakan ketaatan. I never heard amen. Saya mau tidak dengar kata amin. I know. If I will talk about money will come, people will shout amen. I Kalau saya receive. ngomong duit semua amin. When doctrines will come, Ketika doktrinnya datang, nobody want to receive, only few people. hanya nggak semua mau terima, sedikit aja yang mau terima. People, they have faith, Orang-orang itu punya iman, but there is no way obedient. tapi yang diperlukan adalah ketaatan. You know that? Saudara tahu itu? People have faith, Orang punya iman, but there is no obedient. kalau nggak ada ketaatan, Saul, he had a faith in the Lord. Saul punya iman dalam Tuhan. And he trusted his prophets, Dia percaya pada nabinya, but no obedience. tapi nggak ada ketaatan. Hello? Halo, You got it what I'm saying? saudara angkat yang disampaikan. Because he had a faith, Biarpun dia punya iman, he's running to prophet dia Samuel. pengennya itu ngikuti nabi. And when he died, Ketika Samuel, dia mati, Samuelnya mati, and he raised his soul. dia bangkitkan. He have faith. Dia punya iman, He have faith, dia punya iman, but no obedient. tapi hanya tidak ada ketaatan. You know, you have faith. Saudara punya iman, If you don't have obedience, kalau kita nggak punya ketaatan, you are not going to be see the success. kita nggak akan melihat keberhasilan. Faith and obedience make you success. Iman dan ketaatan membuat kita berhasil. Are you ready to receive the blessings? Berapa banyak yang mau terima berkat? Are you ready to receive your miracle? Saudara siap terima mukjizat? Are you ready to receive your finance? Saudara siap terima keuanganmu? Are you ready to receive your great things? Saudara mau siap terima hal yang besar? What you want to do? Apa yang harus kita lakukan? Obedience. Taat. Moses, he obeyed for God's will. Musa taat pada kehendak Tuhan. When Moses obeyed, Ketika Musa taat, God said, Tuhan berkata, I will come with you. Aku akan menyertaimu. I will come with you, Aku akan menyertaimu. not because of this Israel people, Bukan karena orang Israel, but because of you. oleh karena engkau. Hey, you understood what I'm saying? Saudara ngerti yang disampaikan? When my intention is right, Ketika tujuanku benar, the Lord will move with me. Tuhan akan menyertai. He will walk with me. Tuhan berjalan bersamaku. When your intention is right, Ketika perhatianmu benar, tujuanmu benar, God is going to be listen and obey for your words. nanti Tuhan mendengarkan dan melakukan akan apa yang kita katakan. If you start on business Kalau kau mulai usaha, and you pray, kalau kau berdoa, Lord, I need success. Tuhan aku butuh keberhasilan. Within 3 months, Dalam 3 bulan, your business is going to be produce the good fruit for you. nanti usaha itu akan menghasilkan buah yang baik buat kita. I never heard amen. Kau tidak ada kata amin? Obedient. Taat, Obedient. taat. Not only faith, Tidak hanya iman, only obedient. taat. Faith and obedience. Taat dan iman dan taat. You want to see the success? Saudara mau lihat keberhasilan? Change your heart. Periksa hatimu. Change your thought. Periksa pikiranmu. You know, some people very sweet talkers. Ada orang-orang kalau ngomong manis, So sweet.
Manisnya. They looks very cute. Waduh, But menyenangkan. heart is Tapi hatinya devil. iblis. You know that some people? Saya tahu ada orang-orang model begitu. I'm talking about Christians, Saya ngomong tentang orang Kristen. not others. Bukan yang lain. They looks very cute. Sangat menyenangkan. Okay, Bu. Taat, aduh. Praise the Lord. Puji Tuhan. But inside, Tapi dalamnya they are gossipers. mereka jadi penggosip. When you turn their side, Kalau sudah putar balik, this man is not right. No. ini orang udah benar This nih. You saw that type of people? Saudara ketemu orang model begitu, My brother, my sister. Bapak Ibu, The gossipers are Lucifer's co-brothers. para penggosip itu teman dan sahabatnya Lucifer. You want to see success? Saudara mau lihat keberhasilan? Don't be the gossiper. Jangan jadi penggosip. Don't read the news. Jangan buat kisah cerita. Some people are anchors in the TV, you know? Ya, ada orang News. kalau di TV suka buat cerita kan. You know, they have good makeup. Waduh, di make up In the TV, Di TV loh. they will read all the news. Wah, tapi mereka baca gitu. In the TV. Di TV. You know, some people like that. Ada orang Whenever they will come to the prayers, kalau mereka datang untuk ikut doa, they will read someone's story. nanti akan ngambil kisahnya orang lain. That's not our intention. Itu bukan Our budaya intention. kita. Tujuan kita. Whenever you meet one person, Kalau kita ketemu sama seseorang, you must share your testimony how God raised you. beritakan kesaksianmu bagaimana Tuhan angkat hidupmu. You know, the successful person, he will not talk any negative. Orang yang berhasil tidak akan pernah ngomong yang negatif. A negative person, Dan orang yang negatif, he is not able to success. yang tidak akan berhasil. Praise the Lord, pastor. He's a pastor? Wow. You know, very rare people will give you answer. The small questions, they don't have answer. Ada orang-orang yang kecil-kecil gitu ya, tapi nggak punya jawaban. Pertanyaannya simpel. That Jesus healed Yesus menyembuhkan one man's ear. telinga orang yang dipotong sama Then who cut his? siapa yang potong telinganya? Petrus. Petrus. Disciple. Murid-murid, Listen one more time. dengarkan nih. Disciple Murid-murid, is a troublemaker. orang buat masalah. The ordinary man, Orang-orang biasa, he's a good person now. orang yang baik loh sebetulnya. Peter is the most anointed. Petrus kan orang yang He was the diurapi. first apostle. Dia kan rasul. He had the revelation. Dia dapatkan pewahyuan. And he impressed Jesus. Dia begitu terimpresi dengan Yesus. But still he had the knife Tapi tetap dia masih pegang pisau tuh to cut the ears. untuk potong telinga. I'm sorry to say this. Maaf saya ngomong ini. The anointed people are most dangerous people in the world. Orang yang diurapi itu orang yang paling bahaya di dunia. Highest gossip. Cepat banget kalau gosip. They will talk about someone's testimony easily. Nanti akan ngomong kesaksian orang itu dengan gampang. And immediately, Dengan segera Jesus healed. Yesus menyembuhkan. And he said to Peter, Yang ngomong sama Petrus, Peter, Petrus, keep your knife inside. simpan itu pisau, masukkan ke dalam. The last miracle, Mujizat terakhir, he healed ear. Yesus menyembuhkan telinga. You want to see the miracle? Saudara mau lihat mujizat? First, Yang pertama, we need ear healing now. kita perlu telinga yang mendengar. There is a big meaning actually. Itu urusan yang besar loh. Don't follow someone's opinion. Jangan mengikuti pendapat orang. People will say, this sister is not good, that brother is not good, this boy is not good, this girl. Orang kan ngomong gini, orang ini tidak baik, orang ini jahat, orang ini tidak, jangan didekati. We are not pleasing anyone. Kita kan tidak mau menyenangkan orang kan. We are pleasing Him. Kita mau menyenangkan dia. You want to see success in your business? Saudara mau lihat keberhasilan dalam usaha? You want to rest? Saudara mau mendapatkan ketenteraman? Be the godly person. Jadi orang yang saleh. Don't
cut someone's ear. Jangan potong telinga seseorang. Don't cut anyone's ear. Jangan potong telinga orang. You just touch God's heart. Saudara sentuh Touch his mata heart. Tuhan. Touch his heart. Sentuh hatinya. Don't cut. Dan kita akan Moses became a successful leader. Musa jadi orang yang berhasil. Who made him as a success? Ya, siapa yang buat dia berhasil? His prayer? Doanya? No. Tidak. His offering? Persembahannya? No. Tidak. Then who? Siapa? His heart. Hatinya. Clean heart. Hati yang I'm going to pray now. Sekarang kita akan berdoa. He's going to give the prosperity in your hands. Nanti Tuhan akan berikan kemakmuran di tanganmu. Whatever may be, Apapun itu, I will prophesy. saya akan bernubuat. You will see the prosperity. Kau akan lihat kemakmuran. My brother, Bapak Ibu, my sister, Bapak Ibu, I will tell you, saya beritahu, the prosperity is going to be take place. kemakmuran akan terjadi. The prosperity is going to be take place. Kemakmuran itu akan terjadi. The success is going to be take place. Keberhasilan akan terjadi. Success and prosperity is the same. Kemakmuran dan keberhasilan itu sama. Maybe you need success. Mungkin saudara butuh keberhasilan. Maybe you need prosperity. Mungkin saudara perlu kemakmuran. Keep your heart clean and neat. Perjagai hatimu itu murni dan bersih.